Конечно, хотелось бы уехать. Почему-то в России феномен уехать. Изменится ли ваша жизнь, если вы захотите переехать за границу? За границей лучше. Там, в общем-то, может быть и жизнь получше, чем у нас. Россия не самое худшее место для жизни, но и не самое лучшее. Ну, мне кажется, что при любой возможности я бы уехала с удовольствием. Et donc du coup j'ai eu une passion pour la Russie parce que c'était quelque chose d'un peu mystérieux. So a lot of people ask me, it's like, why did you move to Russia? All Russians are trying to move to America. Donc je m'appelle Pauline, je suis ici pour le travail, je viens de Paris, mais ça fait déjà 6 ans que je vis à l'étranger. Ici, donc, je travaille à l'Institut français, qui est en fait la partie culturelle de l'ambassade de France. Et donc moi je suis chargée de projets culturels et linguistiques. En premier lieu, j'ai vécu en Ouzbékistan. Ensuite, j'ai travaillé au Kirghizistan, à Bishkek. Ensuite, j'ai vécu en Iran pendant 1 an où j'ai étudié à Téhéran. Et ensuite, je suis arrivée ici à Saint-Pétersbourg, ça fait 1 an. Я из Таиланда. Раньше я учился в университете в Таиланде. Я получил стипендию, поступил на журналистику. And we had a piano, but it was just borrowed. My name is Max Koopson. I'm originally from Michigan, a city called Kalamazoo. It's kind of between Detroit and Chicago. After I went to university, I moved to South Korea. I taught English in Seoul for about 2.5, 3 years. Came back to America for a little bit, wanted to try another country, and then moved to Russia, and now I'm here. What? Slippers. Slippers, good. So say, I wear Slippers. Mostly, my career is as an English teacher. This past summer, I started doing translation work for a design institute in Moscow, Studielka. bridge. Вообще у меня не было никакой идеи о России. Да, Россия большая страна. I'd been interested in Russia. In my history courses, I studied like the Cold War and kind of like World War II, and Russia was just kind of this like mysterious black box. So when I was living in Korea, I actually met a Russian girl, and then I went to visit her in Yekaterinburg. And it was the middle of winter, like January, and it was like minus 40 degrees every day. Like I walked outside and like my eyelids would freeze together. So I was like, no, this is terrible. Like the relationship wasn't that good either. So it's like, okay, I'm out of here. I went back to America, but then I thought to myself, I was in Russia, but I didn't see St. Petersburg and I didn't see Moscow. I was thinking like 1 month in St. Petersburg, 1 month in Moscow, and then 1 month traveling around. When I got to St. Petersburg, I met a bunch of really cool people. I ended up staying in St. Petersburg the whole trip. And then I just thought, okay, I have to go back to America, I have to get my dog, pack up all my stuff, and then come back. Bang, 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 bang. Okay. Yeah, so my sister got me this for Christmas, and here, I can put something on. Ici en Russie, le pays est immense. Et je trouve que les villes sont immenses, les rues sont immenses, tout a une dimension extraordinaire. Alors qu'en France, on est plus sur des toutes petites surfaces, sur les petites rues, sur les petites choses. It's very difficult to walk on, but I must admit that it's very it's very beautiful when it is like that. But in the city, in the street, it's like, annoying. Well, I'd always heard that like Russians don't smile. I thought it was just kind of a joke. But when I went to the store in Yekaterinburg, no one's in there except for the person at the cash register. And like as soon as I walk in, I could tell like I was annoying her.
because she was watching like something on her phone, and then as soon as I come in, she's like, ugh. Like now I have to deal with a customer. And I'm like, добрый день. And I've been here for a few years. It's comfortable for me now. I actually got kicked off of a bus in America once because I had my headphones in, and like I was giving the bus driver my ticket, like, you know, and he like takes it and he's like, oh no, I don't like your attitude, get off my bus. I'm like, what? Just because I wasn't smiling, so. Обычно я гуляю в центре, и всегда последние станции метро, ну там есть какие-то здания. Я думаю, такие здания есть только в России. Ну, конечно, они не красивые, но, по-моему, я думаю, они очень крутые. Только в России есть. Au départ, on ne sait pas où manger, quoi manger par exemple. On ne sait pas où sortir. On a l'impression d'avoir affaire à une jungle et on ne sait pas où on peut rencontrer des gens, par où on peut avoir des portes d'entrée. Alors on essaye d'attraper des conseils par les gens qui connaissent un peu la ville, qui ont déjà habité ou qui connaissent des gens qui connaissent des gens. Mais au début, c'est un peu difficile, on se sent extrêmement seul. Mais en même temps, j'étais très excitée et très très contente. Being in Russia, sometimes it's just, since I don't really speak Russian or read Russian fluently, sometimes things can be very difficult. Like our internet went out the other day, and I'm trying to call my internet like Beeline, and they're speaking Russian. I'm like, oh, like, okay, wait, slow please. And where in America, like, those things would be very easy. На первом курсе я ничего не понимал. Никто не общался со мной. Был только один на занятии, и просто зычу и сычу, и ничего. Просто так. И я думаю, что и зачем я здесь? Почему? Полиция всегда меня просит деньги. Последний раз. Это около общежития. В то время я просто хотел покупать воду, и полиция сразу подходит. У вас есть страховка, у вас есть регистрация, у вас есть все документы. Я просто ответил, что я просто хочу покупать воду. Мне нужно с собой все документы, чтобы покупать воду. Просто так. We're not that different, you know. I think that, you know, as an American here in Russia, I wouldn't want to think that my country is an enemy of this country, because a lot of my friends are Russian and they're not my enemies. Our president is not a star as Putin. In France, you know, we are really well known for, we vote for a guy and then we have 5 years to destroy him. It's just like, because we are always on the street, on strike, saying that he's doing a very bad work and stuff, so that's a very bad job to be a president in France. I wouldn't do it. I like the Russian music in general. I like the rock, like all these waves in the 90s. I like oxymoron and stuff. And for me, it's very interesting to read and to study, like, of course. When you're born somewhere and you grow up there and you learn the culture and that's everything you've ever known, but then you start to see the rest of the world out there that's different from everything you know. And I think that that's why a lot of people are curious about that. They want to say, okay, this is my culture, but what's another culture like? Je pense qu'il n'y a pas de better place. Après, ça dépend ce qu'on recherche. Je pense que ça dépend de la personnalité. A priori, je pense pas que l'idée
de quitter un pays en pensant qu'ailleurs ce sera beaucoup mieux et qu'on va avoir une nouvelle vie soit forcément pertinent. Mais je pense que c'est important quand même de quitter pour se rendre compte que chez soi c'est bien.